All right, IXL J.4. IXL J.4. All right, I'm Mr. Varner. Hola. Okay. Hola, me llamo Luquia, yo soy su hija. All right, Mr. V. Don't want no smoke with me. Okay. All right, so work on these IXL problems until you earn 80% or better. Trabaja en esos problemas de IXL hasta que ganes 80% o mejor. Use SpanishDict.com to translate if you need to. Puedes usar SpanishDict.com para traducir. Okay, so we're going to begin by learning with an example. Vamos a empezar con un ejemplo. All right, you need to solve for Z in this problem. Necesitamos resolver para Z. All right, so what is Z? ¿Qué es Z? Z. Zeta. Zeta? Okay. Z is a variable that stands for a number. Okay. Zeta es un variable que representa un número. To solve for a variable, use inverse operations to undo the operations in the equation. In other words, do the opposite to solve the problem. Para resolver para una variable, usa operaciones inversas para deshacer las operaciones en la ecuación. Good. So we're going to evaluate. Okay, vamos a evaluar. So 7 equals 3Z minus 5. 7 igual 3Z menos 5. 3Z is really 3 times Z. 3Z es actualmente 3 por Z. Zeta, okay. All right. We're going to begin by moving this 5, and we're going to do the opposite. This is a negative 5, so the opposite of negative 5 is positive 5. Okay. Primero vamos a mover vamos a mover el 5 y necesitamos hacer el opuesto. Entonces, el opuesto de 5 negativo es 5 positivo. Right, so we're going to add positive 5 to both sides. Okay. Y vamos a hacer más 5 en los dos lados. Okay. All right, 7 plus 5 equals 12. 7 más 5 es 12. Negative 5 plus 5 is 0, so you don't have to write it. Y 5 positivo, lo siento, 5 negativo más 5 es 0, entonces no tienes que escribirlo. Perfect. So now we have 12 equals 3Z. Y ahora tenemos 12 igual 3Z. And 3Z is really 3 times Z. Y 3Z es realmente 3 por Z. Okay, so since it's 3 times Z, y porque es 3 por Z, we're going to divide by 3. Vamos a dividir por 3. Okay, so 12 divided by 3. 3 dividir por... No, 12 dividir por 3. On this side. En este lado. And this side. Y el otro lado. Is 3Z divided by 3. Es 3Z dividir por 3. 12 divided by 3 equals 4. 12 dividir por 3 igual 4. 4. And 3Z divided by 3 is Z. Y 3Z dividir por 3 es Z. And what happens is 3 divided by 3 is 1. Porque 3 dividir por 3 igual 1. So since you have 1Z, you don't have to write the 1. Y porque solo tienes una Z, no tienes que escribir la 1. So now we have 4 equals Z.
Y ahora tenemos 4 igual Z. Perfecto. Okay, so now let's go to some of the problems. We're going to do 2 problems that you can actually get points for. Ok. Vamos a hacer 2 problemas más que puedes tener crédito. Crédito? Crédito. Yo Crédito. no sé si es la palabra Puntas? exactamente, pero. Okay. All right. So we have 3z plus 4 equals 19. Tenemos 3v. Sí, tenemos 3v más 4 igual 19. Okay, good. 3v is really 3 times v. Is it V? 3v Okay. is really 3v es actualmente 3 por v. good. The first thing we want to do Primero is move the 4. es mover el 4. To do that, we do the opposite. Para hacerlo tenemos que hacer el opuesto. This is a plus 4. The opposite is minus 4. Es un 4 negativo, no, es un 4 positivo. Sí, es un 4 positivo y el opuesto es un 4 negativo. All right, so we minus 4 on both sides of the equation. Entonces, menos 4 en los dos lados de la ecuación. Okay, so positive 4 minus 4 is 0. Entonces, 4 positivo menos 4 es 0. We can get rid of the 4. Y no necesitamos el 4. Okay. And 19 minus 4 Y 19 menos 4 is 15. es 15. 15. Perfecto. All right, now we need to solve for v. Ahora necesitamos resolver para v. 3v is really 3 times v. 3v actualmente es 3 por v. Right. So since 3v is 3 times v, we're going to divide by 3 to have v by itself. A causa de 3 por v será... No. Porque 3 por v es 3. Porque 3v es 3 por v. Necesitamos dividir Divided por 3. por 3. Okay. All right. So 3 divided by 3 is 1. Entonces 3 dividido por 3 es 1. So it's 1v. Entonces es 1v. And since we don't need the 1, we can get rid of the 1. Y no necesitamos el 1. So now we need to divide 15 times 3. Y ahora necesitamos dividir 15? 15 por 3. Okay. 15 divided by 3 is 5. 15 dividido por 3 es 5. So v is 5. Entonces v igual 5. All right. So v is 5. Sí. Perfecto. Okay. Uno más? One more? Ok, no más. Uno más. Okay. 2r minus 4 equals 6. 2r menos 4 igual 6. Okay. So, 2r minus 4 equals 6. Okay. 2r menos 4 igual 6. Add 4 on both sides. Más 4 en los dos lados.
-4, +4 is 0. 4 negativa más 4 es 0. So we have 2r equals 6 plus 4, which is 10. Entonces tenemos 2r igual 6 más 4, que es 10. All right. Now we divide by 2 Y ahora dividimos por 2 on both sides. en los dos lados. And r equals 5. Y r igual 5. That's the same number as last time. Do I have to translate that? Yes. Es la misma número del otro. Perfect. So now you know Y ahora sabes what to do. qué hacer. Do well. Buena suerte.